ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ G7 ਦੇਸ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1 ਅਰਬ ਡੋਜ਼ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। कोरोना के खात्मे लई दुनिया के दिग्गज मुल्कां ने एकजुटता दिखाई है। G7 सिखर सम्मेलन दे विच अमेरिका, ब्रिटेन समेत 7 मुल्कां ने दुनिया भर के गरीब देशों नूं साल 2022 तक वैक्सीन दियां 1 अरब डोज देने का ऐलान किया है। G7 सिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे ब्रिटेन ने इसकी जानकारी दी है। To help in preparing and providing the doses we need to vaccinate the whole world by the end of 2022. I'm very pleased to announce that this weekend leaders have pledged over 1 billion doses, either directly or through funding to COVAX. That includes 100 million from the UK to the world's poorest countries, which is another big step towards vaccinating the world. And that's in addition to everything scientists and governments and the pharmaceutical industry have done so far to roll out one of the largest vaccination programs in history. And here I want to mention in particular the role of the Oxford AstraZeneca vaccine, the world's most popular vaccine, developed 250 miles from where I'm standing today by scientists who have rightly been given honours by the Queen this weekend. दुनिया की मदद के लिए अमेरिका 50 करोड़ डोज, ब्रिटेन 10 करोड़ डोज और कैनेडा 13 मिलियन डोज का दान करेगा। Major step that will supercharge the global fight against this pandemic. In my direction, the United States will purchase an additional 500 million doses from Pfizer vaccine, that will donate nearly 100 low and lower middle income countries. They will be the beneficiaries. These 500 million vaccines will start to be shipped in August, as quickly as they roll off the manufacturing line. 200 million of these doses will be delivered this year, 2021, and 300 million more will be delivered in the first half of 2022. Let me be clear, just as with the 80 million doses we previously announced, the United States is providing these 500,000 doses with no strings attached. Let me say it again, with no strings attached. Our vaccine donations don't include pressure for favors or potential concessions. We're doing this to save lives, to end this pandemic. That's it, period. Has to date contributed $2.5 billion to help address this crisis globally. We are one of only 4 countries that has already paid our fair share to the ACT Accelerator, which supports global access to vaccines, tests, and treatments. But this pandemic isn't over yet. So through the G7, we're stepping up once again. Today, the G7 announced that our collective commitments will result in over 2 billion doses being shared with the rest of the world. Canada's portion is 100 million doses. दुनिया भर की आर्थिकता का 40% हिस्सेदार G7 मुल्कां च अमेरिका, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान शामिल ने। इस तो इलावा मेहमान देशों के तौर पर दक्षिणी कोरिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया नूं सदा दिता गया सी। ब्रिटेन के कार्नीवाल दे विच खत्म हुए दुनिया के 7 देशों के समूह ने दुनिया खिलाफ हमलावर रुख अपनाने वाले चीन खिलाफ एकजुटता दिखाई है। शिनजियांग च वीगर मुसलमानों के मनुखी अधिकार का मुद्दा, हांगकांग की आज़ादी खोण वाले कानून, कोरोना वायरस समेत कई मुद्दों ते G7 मुल्कां ने चीन नूं घेरिया है। I think when it comes to China, you've got to. I don't think anybody around the table today wants to descend into a new Cold War with China. I don't think that's where people are. But I think people see, they see challenges. They see things that we have to manage together. But they also see
opportunities. And I think that what we need to do is do it together. It's a very, very successful alliance. As I never tire of telling you, it's the most successful military alliance in... The use of arbitrary detention and coercive diplomacy by China is of concern to all of us. That is why the G7 reaffirmed its commitment to our arbitrary detention initiative, not just aimed at China, but at countries around the world who are using detention of citizens for political purposes, while at the same time continuing to impress upon the Chinese leadership that this approach is not just harming their standing in the global economy, but is also harming their own interests. ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੈਗਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੜਕਦਿਆਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ABP Sanjha, Josh Jazba Junoo।